So, hello students, we will study about the eukaryotic cell. So, we know the eukaryotic cell containing well-developed nucleus, and here the examples of here the eukaryotic cells, they are animal cells, plant cells, fungal cells, protista. Here the eukaryotic cell, they also contain various membrane-bound organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosome, Golgi complex. So this is the structure of the eukaryotic cell. So this is the structure of the plant cell. So plant cell, that shows the cell wall, cell membrane, Golgi apparatus, chloroplast. So this is the vacuole. Then here these are the chloroplast. Then this is about the nucleus, well developed nucleus showing nuclear membrane, nucleolus. Then these are the endoplasmic reticulum. On the endoplasmic reticulum, the ribosomes, they are present. Then these are the amyloplast. So here well developed, this is the Golgi complex, Golgi vesicles. So well developed structure that can be seen in the plant cell. So this is a structure of the animal cell. Animal cell that also shows well developed nucleus, mitochondria, Golgi apparatus. Then here the centrioles, mitochondria. Then these are the ribosomes, endoplasmic reticulum. On the endoplasmic reticulum, ribosomes are present. Then this is about the lysosome. Then these are the pinocytic vesicles. So in the animal cell wall is absent, but other organelles, they are present, and which are the well developed. So the components of the eukaryotic cell, that is a cell wall. Cell wall, it is a rigid, supportive and protective outer covering of plasma membrane. So cell wall, it is present only in the plant cell. It can be also present in the fungi or here some protista, but they are absent in the animal cell. Here the cell wall, it is made up of cellulose, sometimes galactans, mannans, minerals like calcium carbonate. In other plants, the cell wall, it is made up of hemicellulose, pectin, lipids. Then microfibrils of plant cell wall, that shows presence of cellulose. So cellulose, that gives rigidity, mechanical strength to the cell. Some of the deposition of the cell wall are silica. Means in the grass stem we can observe that silica. In the epidermal walls of the land plants, it shows cutin. Then here in certain endodermal cells of the root, it shows suberin, wax, lignin. So the function of the cell wall, it gives shape to the cell. It protects the plant cell from mechanical injury and infection. म्हणजे इथं सेल वॉलचं फंक्शन आहे टू गिव्ह द प्रॉपर शेप टू द सेल अँड प्रोटेक्शन फ्रॉम द मेकॅनिकल इंजुरी अँड इन्फेक्शन. सेल वॉल फक्त इथे प्लांट सेलमध्येच प्रेझेंट आहे, ॲनिमल सेलमध्ये ॲबसेंट आहे. आता यामध्ये इथं जर आपण सेल वॉलचं जर स्ट्रक्चर पाहिलं तर त्यामध्ये काय कुठले कुठले लेयर्स बघायला मिळतात. इट शोज मिडल लॅमेला, प्रायमरी वॉल अँड सेकंडरी वॉल. मिडल लॅमेला, इट्स अ थिन, इट लाईज बिटवीन द ॲडजसेंट सेल. हिअर मिडल लॅमेला, इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम पेक्टेट. म्हणजे इथे मिडल लॅमेलामध्ये इथे वेगवेगळे कॉम्पोनंट्स बघायला मिळतात.
पेक्टिन, कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम पेक्टेट. जेव्हा आपल्याला असे राईप फ्रूट्स असतात ते सॉफ्ट होतात, दॅट इज ड्यू टू द सोल्युबलायझेशन ऑफ द पेक्टिन. हे जे पेक्टिन आहे त्याचं सोल्युबलायझेशन होतं अँड दॅट कॉजेस द सॉफ्टनिंग ऑफ द राईप फ्रूट. प्रायमरी वॉल. सो हिअर इट इज प्रेझेंट इनसाइड द मिडल लॅमेला आणि इट इज द वॉल ओनली सीन इन द मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू. मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू म्हणजे म्हणजे ज्याच्यामध्ये इथे एक्स्ट्रा ग्रोथ म्हणजे त्या सेल्सकडे इथं कपॅसिटी आहे टू डिव्हाइड. इट लीड्स म्हणजे किंवा कंटिन्युअस जिथं ग्रोथ होत असते त्या म्हणजे मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू. सेकंडरी वॉल. इट इज प्रेझेंट इनर टू द प्रायमरी वॉल. ह्याच्यामध्ये वन्स द ग्रोथ ऑफ द प्रायमरी वॉल स्टॉप, सेकंडरी वॉल इज लेड. इथे काही ठिकाणी थिकनिंग जे असतात ते ॲबसेंट असतात आणि तिथे पीट्स असतात. इथं आपण त्याचं स्ट्रक्चर बघू शकतो. ह्याच्यामध्ये मिडल लॅमेला आहे, प्रायमरी वॉल, देन दीज आर द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, पेक्टिन, सेल्युलोज मायक्रोफिब्रिल, हेमिसेल्युलोज, अँड दिस इज द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अँड दिस इज द सेल वॉल. आता यामध्ये नेबरिंग सेल्समध्ये जे सायटोप्लाझ्मिक कनेक्शन्स असतात दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्लास्मोडेस्माटा, की एक ब्रिज फॉर्म होतो दोन नेबरिंग सेलमध्ये, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्लाझ्मोडेस्माटा. आणि इथे पोर्स असतात बिटवीन द सेल वॉल अँड द मिडल लॅमेला. So this is about the detailed structure of the cell wall, showing middle lamella, primary wall and secondary wall.